plans. And then obviously we're going to see the result who worked harder. Coming out of that one, Magomed, the tournament in particular, still several big names in Bellator that you haven't fought. Is there something you'd like to accomplish in this next chapter as the Bellator has been under PFL now? Ты уже с многими, со своими оппонентами со своего весовой категории столкнулся в Беллаторе. После этого боя, есть ли еще что-то, чего ты хочешь достичь в Беллаторе? Есть ли еще какие-то непройденные ступени или бойцы, которых бы ты хотел увидеть? Да, почти что совсем подрался, но хочется дать реванши. Рауф Институции там еще. С ним хочется еще раз попробовать себя, потому что я не считаю, что я был с ним в лучшей форме. Хочется с ним подраться на пике, когда я буду в хорошей форме. Сначала надо сейчас выжать этот бой, а потом уже буду думать о дальнейших действиях. Yes, there are a couple unfinished chapters that I have. So another one I would definitely like a rematch with Rafael Stotson because that didn't go the way I wanted. So there is always something to improve and something to learn and grow. We do have more business to do with Bellator. I'm just going to jump in there for the French translation, if I may. 2 questions in a row. The first one, la première question à Magomed était tout simplement, eh bien, en ce qui concerne les deux combattants, ça fait un moment que vous n'êtes pas affrontés forcément, 1 an et demi depuis la dernière confrontation. La question était comment avez-vous changé depuis ce dernier face-à-face? Oui, dit Magomed, en 18 mois, j'espère en tous les cas que nous avons tous les deux progressé, qu'on a tous les deux évolué, que nous avons grandi et qu'on va offrir ensemble tout simplement un très très beau combat au public français qui sera de la partie. La question qui a suivi, c'est qu'on a évidemment ce nouveau chapitre qui s'ouvre, PFL Bellator. On demandait à Magomed s'il avait des objectifs en ce qui concerne cette nouvelle ère en quelque sorte qui s'offre à lui et aux autres. Et forcément, Magomed dit oui, bien sûr, il y a encore des chapitres que je n'ai pas encore terminés. Et on évoquait évidemment cette confrontation avec Raphaël Staton, notamment comme objectif pour terminer, clore le chapitre du passé de Magomed qui s'inscrira peut-être donc à l'avenir PFL/Bellator. Thank you. Marty. Hey, first questions to Patchy. Patchy, running out of superlatives really to describe you. You know, out of your 6 finishes, you've over your 6 last wins, you finished 5 of them, and it's been good, obviously, for you to grace the European stage. Even though you've had only like 2 title fights, you're already doing laps around the division. How do you keep yourself fired up to keep on that momentum? You know, just to defend the belt. I feel half my Bellator fights have been 5-round fights. I had only 2 title fights, but I've had I've had 3 title fights, pardon. But I've had 2 more fights in the Grand Prix. So I've had a lot of 5-round fights, and now it's just to defend the belt. You know, I want to keep this strap, and I want to, you know, write myself in the history books as the best bantamweight to ever do it in Bellator. Voilà la question, effectivement. Je suis à court de superlatifs pour te décrire, Patchy. Tu n'as que 2 title fights. Comment tu fais d'ailleurs pour conserver ce momentum? Alors, Patchy réfléchit et il répond que non, en fait, j'en ai 3 en tout. 2 en Grand Prix notamment. Et j'ai beaucoup combattu effectivement sur un format de 5 reprises. Donc, je poursuis et j'ai qu'une envie, c'est de protéger la ceinture le plus longtemps possible, le plus possible. And my last one to yourself, Patchy, as well. You spoke to Luke Thomas at Morning Combat recently, and you mentioned that, you know, you really do believe you're the best in the world. Do you really think that you're starting to get noticed and get that respect to start to get given to you as the best bantamweight in the world? You know, it's not just me, it's the people I'm fighting too, you know. This guy's 20-3 with 14 finishes. You know, he's got a win over Peter Yan, who's over there. You know, he was an ACB champion, you know, and I fought him once, as well as, you know, Rufián Stad, Sergio Pettis, you know, these names. So, you know, I think I'm getting respect I deserve because I'm finishing these guys, and, you know, I'm looking to get the respect even more I deserve in 2 Fridays from now when I fight this guy. Voilà la question qui vient d'arriver effectivement à Patchy. Tu as parlé à Luc Thomas de Morning Combat récemment et on évoquait ce côté, tu es le meilleur du monde. Est-ce que tu obtiens ou tu as la sensation d'obtenir ce statut
de meilleurs du monde. Alors Patchy très élégamment répond, bah, c'est pas que moi évidemment qui nécessite ce type d'appellation, mais c'est aussi les combattants que j'affronte. Il en a listé plusieurs et il a hâte d'en découdre le 17 mai prochain face à Magomed, évidemment pour continuer à montrer qu'il appartient entre guillemets au tout meilleur de la planète Terre. All the best, Patchy. Thank you. Mike. Mike, are you with us? Me, Mike? Yes, I'm here. Mike Pendleton. Okay, we'll come back to you, Mike. Patrick. All right. First question for Patchy. When you're going into a rematch that you won, how do you look at it in terms of game planning, or do you treat it as a whole new fight, or do you look at that first fight? I don't really, I guess like this is my first rematch, so it's the first experience I've had with this. But I don't really look at any of my fights like a game plan. I kind of just adjust on the fly. I'm confident in my abilities everywhere the fight goes, and I try to finish. So I don't really look at like game planning necessarily. I just look at like maybe where he's dangerous. You know, I'm aware of those things, and I'm supremely confident in my abilities in every single fight I've ever been in. You know, the previous 20 as a pro and 11 as an amateur. So I feel, you know, I don't game plan too much. Voilà, la question à Patchy. Oh, sorry, I'm just going to jump in for the translation really quickly. Yeah, la question pour Patchy, quand tu abordes un combat retour, un match retour, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais de manière différente? Alors Patchy rappelle que c'est son premier match retour, son premier combat retour, qu'il n'est pas forcément adepte du game plan ou de la stratégie a priori. Il cherche plutôt les points dangereux qu'il faut qu'il évite chez son adversaire. Donc il arrive préparé avec eh bien, cette méthodologie. Par contre, c'est quelqu'un d'extrêmement confiant et il a appliqué cette méthodologie aux 20 combats professionnels et 11 dans les rangs amateurs. Donc, c'est un plan qui s'est avéré plutôt efficace par le passé. And question for Magomed. In the first fight, Patchy Mix's range was like his length was very, very well used. Now that you've seen that and you face that now, how do you plan against that? Do you plan to get inside of him more? How do you plan to deal with his range and length? Магомед, вопрос тебе. В первом бою Патч очень хорошо использовал дистанцию. Он в свое использовал это в свое преимущество. Ты как в этом, подходя к этому бою, как-то у тебя план определенный есть, как разорвать с ним, не дать ему использовать дистанцию против тебя? Такого плана, там, геймплана такого нету. Будем драться. Да, были, конечно, определенные трудности за то, что из-за его длинных рук. И отдаю ему должное. Он удивил меня в первом бою. И сейчас будет война. Yeah, well, we don't have a certain game plan when it comes to that, but I gotta give it props to him. In the first fight, he surprised me with that. He used distance to his advantage. He benefited from that, but you know, this time I'm approaching fight a little bit differently, and he better expect the war. So a translation here for the answer the question to Magomed. Dans le premier combat, la distance, la longe, ça avait été un facteur. Tu avais très bien géré, ton adversaire avait très bien géré ce paramètre. Comment vas-tu faire toi cette fois-ci en ce qui concerne la gestion justement de la longe de ton adversaire? Alors Magomed répond, il n'y a pas de game plan particulier par rapport à cela. C'est vrai que lors du premier combat, il avait été surpris par cette gestion de la distance de son allonge. Mais en tout cas, Magomed finit en disant qu'il espère que son adversaire est prêt parce que ce sera la guerre. Okay, last question for these two. J.L. Curvin. Thanks, Donnie. First question is for Patchy. You mentioned earlier that going into your fights, you don't necessarily have a game plan. You just, sort of adjust on the fly. But have you noticed a similar approach from your opponents? Is there something that you feel like your opponents try to do to you that you've found a way to shut down? Most of my opponents, they just kind of try to survive, for the most part. Especially, early in the fight, they try to survive and they kind of try to, not let me finish them. Really, that's kind of mostly what it goes for.
But as for him, he tries to go and finish. He tries to go and he's a hunter himself. He's got like one less finish than me. I think he's got 14. I got 15. So I think his style is differently than all the opponents. Their game plans that I felt in the past. I feel he tries to hunt me down and try to put me away, whereas the other guys don't. And I feel that plays into my style. Where his like coming, where we clash, where as opposed to me having to go hunt some guy down that's just like turtling up, not trying to engage with me. Mhm. And then touching off that for Maga, Patchy just said that if you don't mind, I can just jump in so I can translate that real quick. I'll throw it right back to you. No problem. Yep. Juste la traduction, évidemment. On parlait du pas de game plan avant les combats et on parlait de l'ajustement de Patchy au cas par cas. Ça a été évoqué par le journaliste. Alors Patchy répond effectivement, la plupart de mes adversaires essayent simplement de survivre. Ne pas me laisser les finir en quelque sorte. Donc ils sont un peu en mode survie, alors que là, on est face à un chasseur qui va essayer de me finir. Donc là, c'est un style qui est différent. Ça va être là aussi une sorte d'amalgame différent quand on va avoir l'association des deux facultés dans la cage. Lui va essayer de me chasser et c'est à moi de m'adapter. Et évidemment, je vais essayer de faire le nécessaire. Thank you so much. Back to you. And then touching on what Patchy said for Maga, he says his opponents try to survive. You're a killer as well. Coming into this fight, though, the possibility of taking it 5 rounds intrigue you. Do you feel like you have an advantage in the gas tank or something like that? Магомед, вопрос тебе. Патрик сказал, что обычно, когда бойцы с ним заходят, они пытаются выжить, то есть до конца боя довести. Ты сам охотник, ты уже как бы сталкивался с 5-раундными вариантами. Как ты думаешь, у тебя танк твой, газа у тебя хватит на 5 раундов, чтобы его давление, оказать еще больше, чтобы его победить в этот раз? Конечно, хватит. И на 10 раундов хватит. Я хочу это глубокий воды зайти. Именно я хочу сам проверить и его, и себя глубокий воду, как мы будем там драться. Так что я готов к 5 раундам. И будем пытаться поймать друг друга. Так что я готов. Осталось просто пару недель, и мы окажемся в клетке. Yes, do not worry about that. The tank is full. As a matter of fact, I'm looking to go into deep waters. If you want to do 5 rounds, we can do 10 rounds. You name it. I have something, I have unfinished business, and this one I'm going to be coming hard. So I'm definitely looking forward to all 5 rounds, and yes, we're going to be going at it. Voilà, très très belle réponse pour Magomed, et on lui demandait sur le réservoir sa capacité à durer dans le combat, et il était très rassurant. Ne vous inquiétez pas, le réservoir est plein à craquer. Si vous voulez faire 5 reprises, on fait 5 reprises, mais je peux en faire 10 si vous voulez qu'on en fasse 10. Là, j'ai une affaire qui n'est pas terminée, unfinished business. Je vais tout donner et on va régler tout ça dans quelques jours seulement à Paris. So that's that for the translation. Indeed, the answer, Magomed and Patchy mix. Tani, that brings us to the end of our first section, does it not? Yes. All right, Magomed, Patchy, thank you guys so much. You guys are all good for today, and then we're going to bring in Cedric and Jaleel. Thanks, guys. Thank you. Appreciate it. Yeah. Not 5 rounds, though. We don't need 5 rounds, Not 5 rounds. We'll see. We'll see. We'll see. I know. We'll see. We're finishers, brother. We're going to go. I'm excited. Он говорит, что We'll do it, надо заканчивать, не все 5 раундов. Что говорит? Надо будет заканчивать, не будем все 5 раундов делать. Ok, Voilà. brother, ok. On n'aura pas besoin de 5 reprises, on est des finishers, on espère y aller. Je te dis, on se retrouve là-bas, mon frère. À très bientôt. See you. Thank you so much, France. guys. Patchy, Magomed, see you very soon. Bienvenue en France dans quelques jours seulement. Time now to welcome Cedric and Jaleel for the second part, indeed, of our conference call. So, Magomed, you can cut that off. I don't know how you say that in Russian, but... Может включаться, все, да. And let's welcome, hopefully, Cedric and Jaleel, if we can, in just a matter of moments here for our second portion of the conference call, indeed. Now, this is going to be an interesting one for the French fans, certainly. Let's see if we can get the 2 fighters in here on camera. There we go.
The Word beard up. is trimmed and nicely organized indeed for Cedric, who's joining us, and Jaleel. There he is, the man himself. He was in with us earlier. So, a bona fide global phenomenon, Cedric Doumbe has also signed an exclusive long-term contract extension with PFL and will be making his Bellator debut on the heels of his appearance at PFL Europe Paris earlier this year. The best will be taking on Jaleel, the realist Willis, a Bellator veteran who is known for his ground game. So there you have it. Both are with us on camera. You can see them without further ado. Let's welcome our stars for the second portion of today's call. Ladies and gentlemen, Mr. Cedric Doumbe and Jaleel Willis. Cedric, obviously, it's going to be an exciting moment in time. Going back to the Accor Arena, we know the atmosphere is electric. It's off the chain. There is something special about the venue. We know you have a very particular history with the venue. Tell us what the state of mind is a few days before D-Day, 2 weeks away. Can't wait. Can't wait. First of all, thank you guys for inviting me there. And, I can wait. It's all I can do. I'm a fighter. I was born to fight. I was born to knock people out. I was born to knock Jaleel out. So I will do it. France is waiting for me. All the French crowd, all the French people, even American people, they're waiting for me to knock him out. I will do what I do best. Rip his head off, shut his mouth, and send him back to US. Donc là, ça va être assez marrant parce que je vais traduire Cédric en français pour les journalistes francophones qui sont avec nous. Il aurait pu se traduire lui-même, mais sinon, je ne justifie pas mon salaire, donc je vais m'y coller quand même. Cédric nous dit, j'ai hâte, je suis un combattant, je suis né combattant et je suis né pour mettre Jaleel KO. Donc je vais faire ce pourquoi je suis là. Je vais lui fermer sa bouche et je vais le mettre KO et je vais donner effectivement du bonheur au public qui viendra me voir ce jour-là. Belle entrée en matière pour Cedric Doumbe. Jaleel, same opening question to you. Obviously, Cedric, quite the talker, but, talking is nice. We're going to see who's going to be doing the talking in the cage. Paris, France, this is the world's most visited tourist destination. You're not going there to see the Eiffel Tower or the Louvre. You're going there perhaps to send your opponent to the museum. Man, yeah, bro. Like, yeah, it is on me, right? I'm confused in how this stuff rides. Is it like it is on me right now? I don't gotta wait for no translation. I'm good. It's on you. Yeah, man. Bet. I'm fucking blessed up 100%, man. It's like happy to have this opportunity. You know what I mean? It's like I'm trying to see what it's like over there in Paris. Straight up, I am gonna see the Louvre. I am gonna see Mona Lisa, everything over there. You know what I mean? Cause I tell you straight up, young brother like me, shit, we ain't never been out there. You know what I mean? I would never had to go to Paris for any reason. So it's good to go out there to Paris and smash this, man. And I get to have a reason to go see the Louvre and, take my family to go see some good shit too. You know what I mean? Show them life I ain't never had. You know what I mean? Voilà, la réaction effectivement de Jaleel Willis, je suis à 100% avant ce combat. C'est une vraie opportunité pour moi de montrer de quoi je suis capable. Alors, il nous dit, Jaleel, qu'il va prendre le temps d'aller voir le Louvre, d'aller voir le Mona Lisa, et ça va être super d'y aller en famille. Il y aura des moments qui vont être très agréables, et il y aura des moments où je vais tout simplement être concentré sur mon objectif, c'est-à-dire battre mon adversaire, battre Cedric Doumbe. All right, let's throw it over now to Tawny to open the floor for the media to ask their questions. I'm sure they have a lot of cues to ask. Tawny, back to you. Thanks, Mark. All right, Mike Pendleton, start us off, please. First question here for Cedric. Cedric, obviously frustrating time in your last fight out. You've had some opponent changes. I know you want to put on a show in front of the hometown crowd. Is there any frustration for you coming into this fight? Not very. I'm not very frustrated because, as I said, I was born for that. It doesn't matter who they put in front of me. I train for the war. I train for beat the opponent. So it doesn't matter who is the guy in front of me. So even the one day before the fight, they can change, they can switch opponent. I don't care. I don't used to make game plan. I just step in the cage, adapt myself in the first round. If he don't hit that right hand, if he doesn't sleep, so then I can adapt and adjust in the second round, in the third round, even the fifth round. I don't care. So
I feel ready. I very feel ready for this one. I saw that the Jaleel is confident. That's very good because all my opponents they are all confident before they hit the first jab. So that's very cool. If you think he can finish me, maybe submit me, maybe knock me out, that's very cool. That's even better because then he will not do like the last opponent running around. Therefore, what's that? Willis. What the fuck is that? That ain't me. There's something playing in the background. The gremlins are attacking this conference call. All right, let me just jump in for a translation here real quick. Une petite traduction. I'm not done. I say you're not done, Cedric. No. I say okay. That's even better if you're trying to knock me out or finish me. Then we're gonna get an interesting fight because he will not do like the last opponent running around trying to dodge, trying to escape, trying to just take me down. He will go for the fight. That's very good. And then he can visit Paris before the fight because after the fight he will visit hospital of Paris, and that will be not that will not be good for him. So I can he can even smoke another joint like he did on the last interview. For me, no. he doesn't need any joint because after the first smack, he will be high forever. So I can wait. I can wait. I don't smoke joints. I don't smoke joints. I smoke blunts, bro. I don't smoke joints. What the hell you see? That's way better than joint. Yeah, man, I smoke blunts, bro. Thicker than your fucking thumb. Guys, I love the to and from and the back and forth. Une petite traduction quand même, parce que la question c'était est-ce que tu es frustré, Cédric, hein? Est-ce qu'il y a des frustrations avant d'arriver dans ce combat? Cédric qui répond non, pas du tout. Aucune frustration. Moi, je suis fait pour ça, je suis né pour ça, je m'entraîne pour la guerre, pour battre mes adversaires. Et il n'y a pas forcément de... Voilà, on peut me changer un adversaire un jour avant le combat. Moi, je m'adapte en permanence. Je suis l'adaptabilité incarnée. Première reprise, je vais sortir comme une furie. Je me sens prêt pour ce combat. Jaleel, forcément, c'est quelqu'un de confiant. Et tant mieux d'ailleurs, parce que tous mes adversaires sont confiants avant de goûter mon jab. On va voir ce qu'il va être capable de faire, comment il va réagir. Eh bien, ça sera encore mieux s'il veut me mettre KO, me finir, parce que là, évidemment, tout le monde veut me mettre KO, tout le monde veut me finir, et ça sera pas comme mon adversaire précédent qui courait autour, qui fuyait, etc. Moi, je préfère du frontal, du contact, et il ne faut absolument pas qu'il visite Paris. Enfin, il faut absolument qu'il visite Paris avant le combat, hein, parce qu'il n'y aura pas d'après. Après le combat, il pourra visiter l'APHP, bien l'assistance publique de l'hôpital de Paris, tout simplement pour passer un moment de qualité avec l'infirmerie des hôpitaux de Paris. Non, ça c'est moi qui extrapole. Mais en tout cas, on a compris le message. Hein. Puis après, il l'a taquiné un petit peu sur quelques substances qu'on n'évoquera pas forcément durant ce segment de la traduction. Guys, thank you. And Cedric, real quick, one more for you. Combat sports is really built off of legacy and a fighter and where they're from and who they represent. How much does it mean to you to be back in Paris in front of the home crowd and every fight representing, such a strong nation of people that you proudly represent? It means a lot for me because I know, people like to watch me fight. They like to come to see, the event because like everybody, they like knockouts. They like it. They like blood. They like war. We are gladiators, so we come for that. And for me, it means a lot because I train all my life. I still training for that, and I don't want to disappoint them. I don't want to disappoint myself first. And it depends of me. Depends also of the opponent because we are two to make a good fight. So I hope this one is gonna be epic for us and for the crowd. Well, there it is. If I may, the question talking about combat sports, it's about legacy, where fighters come from, d'où viennent
les combattants. On parle de legacy, de lignée en quelque sorte, ce que représente un combattant. Et on parlait de la représentation, représenter la France, que ça voulait dire pour Cédric. Et Cédric disait, voilà, ça veut dire beaucoup. Les gens aiment me voir combattre, ils viennent suivre mes pérégrinations, mes aventures dans ce royaume. On est vraiment des gladiateurs des temps modernes. Mon objectif, c'est de ne pas décevoir les gens, bien sûr, mais de ne pas me décevoir moi-même. Mais on est deux dans un combat. Il faut qu'il y ait une chimie qui se crée en quelque sorte pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes devant le public. Last one for me, one for Jaleel. Jaleel, obviously you said, other than fighting, you wouldn't really have a reason to go over to Paris, and you're taking on one of PFL Bellator's biggest stars. What does this mean to you to go over into enemy territory, showcase who you are as a fighter, where you've come from, all your, fight history, and have this opportunity to go in and beat Cedric in his hometown crowd? Man, it means a lot. It means like a fuck ton to me, bro. How many times do anybody get to go into anybody's backyard and dominate and do some shit and, and fucking, be glorified for it and not get locked up? Yeah, It's like I was born to fight, It's like this is way different than fighting in the neighborhood 15 miles away, I'm going like overseas to fight in somebody's neighborhood, It's like shit. So I'm like, I embrace that shit. I'm like, bro, I was born to fucking, hit the street, Wake up, hustle, do what I gotta do, get out there, fucking bring home the bread for my family so I can keep this nice ass house that I got. Fucking, and smash motherfuckers, It's like, bro. And one thing about it is like my resume shows for itself. Like, that's the reason they call me, because they know I'm a fighter that go out there, fucking take chances. I'm not a fighter that go out there and play it safe. I go out here, take my fucking chances, and bro, better hope and pray a right or left land and that sleeper hit. You know what I'm saying? All that stuff. Cause I'm like, bro, I've been hit before. I've been through broken jaws, broken nose, motherfucking everything you can fucking think of. Been out there sleep. And bro, I'm telling you, man, it's coming. It's 100% coming. Like, that's what I need. It's 100% coming. Ouais, très belle réponse à la question. Évidemment, qu'est-ce que ça représente pour toi, Jalil, d'aller en territoire hostile, d'aller en territoire ennemi, d'avoir l'occasion de battre Cédric chez lui devant son public? Et Jalil répond élégamment, ouais, ça représente énormément, bien sûr, d'aller dans le jardin privé de quelqu'un et puis de le battre comme ça. Je vais à l'étranger pour me battre. Je suis né pour me battre. Je suis un combattant. Et je vais aller tout simplement donner le meilleur de moi-même. C'est comme ça que je nourris ma famille. Je mets de la nourriture sur la table en terrassant mes adversaires. Je suis également un combattant qui prend des risques. J'ai cassé des mâchoires, des os du visage, de chaque segment de la boîte crânienne. Je vais y aller à fond et donner tout ce que j'ai. All right, Elias. Hey, what's up? Do I have to ask my questions in English or in French? You can ask in French and then Mark will translate for you. All right, thank you. Salut Cédric, j'espère que tu vas bien. Cédric, j'ai quelques questions à te poser. J'aimerais savoir déjà pourquoi est-ce que tu as absolument voulu combattre au Bellator Paris alors que tu as déjà combattu le 7 mars à Paris, c'était au PFL, première question. Et puis, qu'est-ce que tu penses de Jaleel Willis, tout simplement? Où est-ce que tu le classes parmi tous les adversaires que tu as affrontés? Voilà, let's get the English avant que tu répondes, Cédric, je vais juste traduire la question, comme ça tu as le temps pour trouver la super réponse qu'il faut. Why did you want to fight in Bellator Paris, given that months ago you were already on the stage in France? And second question was, what do you think, clearly put, of Jaleel Willis, your opponent? Merci, Cédric. Alors, pourquoi je veux combattre aussi rapidement, on va dire premièrement, parce que j'ai subi aucun dégât lors du combat contre Baki. Je me sens en forme et j'étais même frustré de l'issue du combat, donc j'en avais encore sous le pied. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'aime combattre et comme je l'avais dit déjà auparavant, c'est mon activité qui fait que j'arrive à performer dans la cage. Je suis pas très fan des entraînements sans enjeu derrière.
Donc, ce sont les deux raisons pour lesquelles je voulais combattre aussi vite. Ensuite, Jaleel, c'est un bon combattant. C'est un bon combattant. On me l'a mis en remplaçant. Il reste dangereux parce que c'est anciennement un lutteur, un peu, un peu à l'image de Yoel Romero, c'est-à-dire à la base, c'est un lutteur qui maintenant a changé son style et qui s'est mis à striker. Mais je pense que contre moi, il va revenir sur son style de base et il va essayer de lutter. Et ça, c'est très, très bien pour moi parce que ça reste dans la même lignée de ma préparation pour mon combat précédent. Donc, on ne change pas. Et de toute façon, je pense que tous les adversaires que j'aurai aujourd'hui auront tous à cœur à essayer de m'emmener dans le domaine qui n'est pas mon domaine de prédilection. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Mais je le classe vraiment au même niveau que les adversaires précédents. Il reste dangereux, il est bon. Mais quand il va prendre une droite, il va tomber, hein, comme eux tous. Hein, s'il ne court pas. All right, let's get some answers there from Cedric's two responses. Talking a little bit about the frustration there. So question number one was, why do you want to fight so quickly here at Bellator Paris? He was saying, obviously, up against Baki a few months ago, he didn't suffer any damage, frustrated by the way things ended during that fight. He loves to fight, simply put. I'm going to quote him, I love to fight, and I don't like training without any substantial objective. So it's important for me to have an objective to look forward to, an objective meaning a fight. Now, answering question number two, what do you think of your opponent? Jaleel is a good fighter. He's a dangerous fighter. He's the kind of fighter who adapted his style as well, going from wrestling, learning how to strike. And I think he's going to try to take me into the wrestling realm there as well. It's going to be a good thing for me. All my opponents, in fact, want to take me to the realm where they think I'm the weakest, but that's when they get to discover the power of my striking capabilities. And I think I will be able to surprise everyone, perhaps with one of my trademark jabs. Maybe that's me. Just two other questions, if I can. Go ahead. Perfect. Cédric, j'aimerais aussi revenir sur la fameuse polémique à laquelle tu as répondu, hein, l'histoire du poids catchweight. Ça avait été présenté comme un combat contre Jaleel Willis à 77 kilos chez les poids welter. Ensuite, toi, tu as précisé que depuis le début, c'était un catchweight à 79 ou 80 kilos. Est-ce que ça s'explique par le fait que tu voulais pas passer par un deuxième gros cutting en l'espace de 2 mois? Et puis, dernière question, qu'est-ce que tu penses aussi de la hype de ce combat en France? Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il y a beaucoup moins de hype par rapport à ton précédent combat contre Baki. Est-ce que ça te gêne? Merci beaucoup, Cédric. Je traduire. C'est gentil, merci. Quelle élégance. The question talking about the weight here, the fight initially slated for 77 kilogram welterweight fight there, then talking about 79/80 kilograms. What happened there, Cedric? Did you not want to cut? And the second question, the follow-up was, what do you think about the hype? There's probably somewhat less hype for this fight than there was against the fight against Baki. En ce qui concerne le poids, tout simplement, il y a eu la période de Ramadan, le mois de Ramadan qui s'est déroulé où j'étais très silencieux parce que j'étais concentré sur un objectif plus important que tout ce qu'il y a autour. Et donc, j'ai pas pris le temps de vraiment m'entraîner, ce qui fait que là, en l'espace de, on va dire, de m'entraîner, de préparer un combat, et là, en l'espace de très peu de temps, il fallait que je retourne à la salle dans un mood de préparation intensive. Et je me sentais pas de faire un combat à 77 kilos. C'est pour ça que j'ai décidé de dire à PFL et à Bellator de choisir justement le catchweight pour ce combat-là. Donc dès le début, même pour l'adversaire précédent, c'était prévu de combattre à 80 kilos. Il n'y a pas eu de négociation. C'était ce qui était prévu de base. C'était soit ça, soit je combattais pas, soit je prenais plus de temps pour préparer un combat à 77 kilos. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est évidemment il y a moins de hype sur ce combat-là pour la première raison que j'ai évoquée tout à l'heure. Le mois de Ramadan était très silencieux. J'ai pas voulu me disperser, étant très focus sur mes objectifs du mois de Ramadan. Ensuite, aujourd'hui, bien sûr, c'est une opposition qui est moins attendue, c'est-à-dire que le combat contre Baki était le combat très attendu, de par l'histoire qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, il n'y a pas d'histoire avec Jaleel, parce que déjà, c'est un combattant remplaçant, et en plus de ça, le temps est très court.
Mais il reste encore 2 semaines. On sera sold out. Faites confiance à Cedric Doumbe. Ça arrive toujours. Là, on a un adversaire qui, comment dire, qui répond présent et qui en a un gros sur la patate qui veut en découdre. Donc, on va donner au public ce que le public demande. Et il y a encore du temps. Vous inquiétez pas, la hype est en train de monter. Tout le monde reste dans le train. Il y a comment dire, comme un subway, un métro. Il y a des gens qui descendent du train. À l'arrêt d'après, les gens remontent. C'est toujours comme ça que ça se passe. Well, there it is, Cedric answering back to those two questions here. Talking about less, first about the first question was about the weight, and Cedric explaining that he did indeed, coming out of the month of Ramadan, he was silent during the holy month of Ramadan, focused on other things, and he didn't feel ready indeed to go down to 77 there, so he opted for the catch weight 79/80 kilograms. That was the answer for question number one. What do you think about the hype, less than versus Baki? Yes, he answers. Obviously, there's less hype because during the month of Ramadan, I was very silent. Once again, silence. I was very focused on other objectives during the holy month, and versus Baki, this was a much anticipated confrontation. There was a massive amount of buildup in the lead up to the fight. Whereas here, Jaleel and I, we have no history. He's a replacement fighter. We can still feel, however, the tension mounting as we speak. But don't worry, rest assured, we will be sold out. The hype is picking up as we make our way towards May 17. And of course, Cedric talking about the infamous train. The train analogy that has been using for quite some time now. A lot of people are going to be coming back on the train. He also mentioned subways and other forms of train. But once again, undoubtedly in the days to come, the train, everyone's going to jump back on the bandwagon. Damon. Couple questions for Cedric. Cedric, obviously we know the disappointment in the way things played out in your last fight. You've talked often about being the face of French MMA, selling out arenas that no one else can sell out. Do you feel an extra responsibility or any pressure to go out there and really put on a show in this fight, just considering how, kind of like the bad taste of how the last one ended? Can you repeat? Sure. You've spoken often about the disappointment about how the last fight ended, and you've also said that you are the face of French MMA. You sell out the arena in ways that nobody else can. Do you feel any pressure or a responsibility to really put on a show this time, just considering how the last one ended? Yeah, of course. Tu veux traduire peut-être? Pourquoi pas. La traduction de la question, le journaliste posait la question par rapport à la déception du dernier combat. Cédric, tu dis toi-même que tu es le visage français du MMA, que à cause de toi, les choses sont sold out. Est-ce que tu ressens une pression ou même une responsabilité supplémentaire pour faire le show par rapport vraiment à la fin, comment les choses se sont passées lors de ton dernier combat? Yeah, of course, I feel that pressure for every fight because, as you know, I talk a lot and I always have to back it up because I don't like to talk for nothing. I don't like to talk shit, so I like to back it up. And as I said, and as everybody knows, in France, I'm the face of the French MMA. So I feel that pressure. Before to be a fighter, I'm a showman. That's what I love to do, to put on the show for the French crowd, for everybody, for around the world. So I hope you guys are ready. We've been working hard for this, and I know, as I used to do, I will back it up. I just don't want Jaleel to pray that a splinter get in the cage this time, and I hope I hope it's gonna be it's gonna be good. I hope it's not gonna be Marc Godard again as a referee, and then we can make a good fight, and that's it. There's gonna be hands in the cage, no splinters. There's gonna be hands in the cage. I think you gotta worry about no splinters, man. There's gonna be straight hands in the cage, bro. That's why I love. Voilà la traduction pour la réponse de Cédric qui répond oui, bien sûr, vous savez, je ressens la pression sur tous les combats auxquels je participe. Forcément, je suis le visage du MMA en France.
Mais je parle beaucoup, c'est vrai, mais les paroles ne sont que des mots. Il faut que les actions confirment les dires. Et je suis un vrai showman. Je suis fait pour ça. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres échardes cette fois-ci, évidemment, dans la cage. Et on pourra faire certainement un beau combat. Il a évoqué également un arbitre. Il souhaitait avoir un autre responsable du corps arbitral pour le prochain combat. And second question for Cedric, you mentioned it kind of right there. Mark Goddard was the referee in that last fight. We know your feelings on how that one ended. Would you be comfortable with Mark refereeing your fight again, or will you make a request with PFL to not have Mark Goddard referee your fights moving forward? Je laisse traduire. La question concernant Marc Goddard, l'arbitre, serais-tu confortable de l'avoir de nouveau en tant que responsable du corps arbitral, ou est-ce que tu vas loger une requête auprès du management de la PFL, le Bellator, pour changer ça? I know it's not good to say that, but I don't like that guy anymore. I, I like it. I like him before. You know, he was the referee in my first MMA fight in Dubai. I like him, but now I don't like it. I don't like him anymore. This is not the first time he does that this type of decision. You know, he make this type of things inside the octagon. So of course I will ask if I can choose. I mean, not choose, but I will ask if I can get another referee for my fight. But if not, it is what it is. I don't care. But I don't like the guy, and I will never like the guy anymore, I think. Thank you, Lucky Cedric. for you, it's not gonna matter who the referee is, though. You know what I mean? Like, I'm gonna be deciding, you know, which way it go. So, I mean, the referee probably just gonna step back anyway and watch me do my thing, right? Voilà, Cédric qui répond à la question par rapport à l'arbitre. Marc Goddard, c'était mon premier arbitre, mon premier combat à Dubaï. C'est vrai que les choses avec lui sont un petit peu particulières. Il y a une relation, une chimie toute particulière. Et Jaleel répondait tout à la fin, écoute, peu importe en fait l'arbitre qu'il y a dans la cage, l'issue sera la même. We're going to do, guys, one more question for Jaleel. Anyone a question for Jaleel? Gabriel. Yeah, Jaleel, I was looking at your record. I have obviously a ton of fights, but if I'm not mistaken, this is your first time fighting internationally? No, you're not, I'm mistaken at all, man. You know what I mean? I've been doing everything down here in the U.S., you know? I mean, I'd imagine this is a huge moment. Obviously fighting for big promotions is a big deal, but to be flown out for an event like this, I'd imagine on a personal level, it's one of those steps in life where you feel like you made it. Am I right in saying that? Yeah. I mean, when you're from Memphis, yeah, 100%. Yeah, I didn't even think I was going to, get a chance to see what's going on outside of Tennessee. My first time on an airplane is 2018, you know what I mean? So shit, imagine how I'm feeling fucking these motherfuckers want to fly me over there to Paris to whoop some ass. I'm like, bro, too clutch. I feel like I'm hitting the biggest lick of all time. And then safe to say with the Champion Series, you're hoping to do more traveling this year in future fights? Yep, and get that millie. Like I said, the biggest lick of all time. That's what I'm doing. Coming over there in my ski mask and shit. Hey, thank you. Voilà, avec 3 questions donc pour Jaleel pour finir. Beaucoup de combats, tu as à ton actif, mais c'est ton premier combat international. Et il répondait, oui, bien sûr, je combats beaucoup aux États-Unis. Le journaliste posait la question, c'est un gros moment pour toi, voyager pour un événement comme cela? Est-ce que ça veut dire you made it, tu as réussi dans ta vie? Et Jaleel répond effectivement à 100%, c'est exactement ça. Moi, j'ai beaucoup de chance dans ma carrière, dans ma vie. Je ne pensais pas un jour voir ce qu'il y avait en dehors des frontières du Tennessee. Je fais partie des gens extrêmement chanceux. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était en 2018. Et on évoquait également la question, on imagine que pour la suite, tu as envie de voyager davantage dans un avenir proche et moins proche. Ce à quoi Jaleel répondait bien évidemment par l'affirmative. Well, it does look like indeed we are out of time. Thank you so much, ladies and gentlemen, of all the media members who joined us in today. Bellator Champion Series Paris, May 17, 2024 is going to air in the US on Max,
in the UK on DAZN beginning at 5 p.m. CEST. Tickets for the event on sale now at accorarena.com. Accor, that's ACCOR, arena.com. All right, guys, that ends our call. Thank you guys so much. Cedric, Jaleel, appreciate your time. My media friends, I can't thank you guys enough for calling in. And we'll see you in Paris, guys. Thanks again. Then y'all be easy. Au revoir à toutes, au revoir à tous et merci beaucoup pour votre concours.